All of you have completed the homework which was given to you for yesterday's lecture. Okay, I hope all of you have done that already. Correct? So, should I safely move ahead now with the lecture? Okay, so today's lecture is perhaps the most important lecture as far as circular motion is concerned. Whether you are going to understand circular motion or not will depend on today's lecture. Okay, once you are comfortable with today's lecture, then I will be comfortable that you are going to understand circular motion completely. Now, first of all, yesterday we talked about uniform circular motion. So quickly tell me, what is the meaning of word uniform circular motion? Motion in which the angular velocity of a particle performing circular motion remains constant is called as UCM. Okay, uniform circular motion means what? A motion in which the angular velocity of particle performing circular motion remains constant is called as uniform circular motion. In uniform circular motion, linear velocity, does it remain constant? No, it remains constant only in magnitude but changes continuously in direction. We learn that if particle is at say position A, linear velocity will be tangential to the circle. If the same particle goes to position B, the linear velocity will be tangential to circle at point B. So as the position of particle changes, the direction of linear velocity will also change. In uniform circular motion, in UCM, the magnitude of velocity will always remain constant. Agree or not? The magnitude of velocity will always remain constant, but the direction of velocity will keep on changing. So overall, velocity is not constant. Getting it? If velocity changes in magnitude or direction or both, we cannot say velocity is constant. Can we say velocity is constant? No. And if velocity is changing with time, we call such a motion as accelerated motion. What do we call this? Accelerated motion. So in short, uniform circular motion is accelerated motion. Uniform circular motion is accelerated motion. Correct? Today we are going to discuss about what is the acceleration in UCM. Before I go to the acceleration in UCM, let us quickly go through the typical terms we learned yesterday regarding UCM. See, if I draw a vector from center of circle to position of particle, what we call this vector? Radius vector. What we call this? Radius vector. What is radius vector? Vector drawn from center of circle to position of particle performing circular motion. So when particle moves from A to B, my radius vector rotates through certain angle. And we call this angle as angular displacement. What we call this angle? Angular displacement. Agree with this? If this angular displacement theta is in time t, then we define angular velocity. What is angular velocity? Angular displacement upon time. If we are talking about average angular velocity, it is angular displacement upon time. Agree? This is average angular velocity. What about instantaneous angular velocity? Instantaneous angular velocity is something like this. Delta theta upon delta t, angular displacement upon time when my time factor is very, very small. This is instantaneous angular velocity. Limit delta t tends to 0, delta theta upon delta t. What is delta theta? Angular displacement. Delta t, time. What does this suggest? My time is very small. How much small? Infinitesimally small. Almost 0 but not 0. Further, we can also write this as d theta upon dt. So angular velocity is rate of change of angular displacement with respect to time.
It is a derivative of angular displacement with respect to time. I hope all of you realize this, all of you understood this. Clear with this? This was angular velocity. What was angular acceleration? Similar to angular velocity, angular acceleration, okay, is rate of change of angular velocity with respect to time. What is angular acceleration? Rate of change of angular velocity with respect to time. If angular velocity is constant, in UCM, angular velocity is constant. So derivative of constant will be 0. So angular acceleration will be 0. What is angular acceleration in UCM? 0. In UCM, there is no angular acceleration. But just now we said that in UCM, there is a linear acceleration because linear velocity does not remain constant. राहते का linear velocity constant? नाही राहत. हे डायग्राम मध्येच कळतं मला. The direction of linear velocity goes on changing. Yesterday we also obtained the relationship, scalar relationship. Linear velocity is r into omega. In vector form, how it is? Omega bar cross r bar. Omega remains constant, but as the particle rotates, r bar will keep on changing. The radius vector will keep on changing. Agree with this? So if r bar changes, v bar will also change. R bar will not change in magnitude. The magnitude of radius will always remain same, but as the particle revolves, the direction of radius vector will go on changing. Do you understand this? Clear? Eh? So what I said, uniform circular motion has linear acceleration. So today's lecture, we are going to talk about, or we are going to derive the expression for acceleration of uniform circular motion. What is the linear acceleration in uniform circular motion? So see on the board here, this is a particle which is performing circular motion. Okay, let O be the center of this circle. Suppose initially my particle is at position A. So what will be the velocity? Let me show this. I will draw a tangent to the circle. This vector shows velocity at position A. Agree or not? Suppose in a small time my particle goes to new position, say B, and this angular displacement is delta theta. What will be the linear velocity here? I will have to draw a tangent. Okay, this vector VB represents linear velocity of particle when it is at position B. Remember, the magnitudes of velocity will not change, but there will be change in the direction of velocity. Agree with this? कळतंय सगळ्यांना? Very important derivation. Okay, this derivation in come in your board examination for 3 marks. It's a very high probability of this derivation coming in the examination. See properly now. Listen carefully. So, let r be the radius of this circle. What is the radius of this circle? R is the radius of circle. Remember, magnitudes of velocity are same. Let me say V. How to read this? Magnitude of velocity at position A, magnitude of velocity at position B, they both are same, but their directions are changing. Agree or not? कळतंय सगळ्यांना? Now I am interested in finding acceleration. कसं करतो बघा, समोर लक्ष द्या. If I draw this vector VA, that is velocity at point A from point B, suppose these two vectors are parallel in same direction and their magnitudes are also same. So this vector represents velocity at A. Let me call this vector as BP. This vector is BQ, which represents velocity at point B. All of you getting this? And I will just join this triangle. Listen very carefully. हा triangle मी काय केला? Join केला. Getting it? First of all, tell me what is BP? BP represents velocity of particle at position A. Agree? And what is this BQ? BQ represents velocity of particle when it is at position B. All of you agree with this?
इज एनी डाऊट इन दिस? सगळ्यांना कळतंय हे? हा फक्त वेक्टर उचलून इथे काढला, याच्यामध्ये काही अडचण आहे कोणाला? असं काढता येतो आपल्याला? असं अलाउड आहे? अलाउड आहे ना असं? ओके, 11 स्टँडर्ड सिम्पल चॅप्टर नंबर 2 वी हॅव डिस्कस्ड अबाउट दिस. ओके, नाउ इफ दिस अँगल इज डेल्टा थीटा, ह्या दोन रेडियस मधला अँगल किती आहे? डेल्टा थीटा. इट इज टँजेंट, सो परपेंडिक्युलर टू रेडियस. दिस इज ऑल्सो टँजेंट टू परपेंडिक्युलर टू रेडियस. These two are parallel. So these two are perpendicular to these two radius. If angle between the radius is delta theta, then angle between the tangents will also be equal to delta theta. This small angle will also be equal to what? Delta theta, because this BQ is perpendicular to OB and this BP is perpendicular to OA. Agree or not? So this angle will also be equal to delta theta. Is there any doubt in this? I hope there is no doubt in this. Agree? Okay. Now look at the triangle BPQ. All of you can observe this triangle BPQ. दिसतोय सगळ्यांना हा ट्रायंगल? Which triangle I am talking about? BPQ. If I use the law of vector addition in triangle BPQ, so if I start from vector BP plus vector PQ, according to triangle law, BP plus PQ is equal to vector BQ. Agree? Agree or not? So what is my vector PQ? If I take this BP to other side, what will happen? Vector BQ minus vector BP. What is this? Vector BQ minus vector BP. Agree or not? कळतंय सगळ्यांना? समोर लक्ष द्या मग आता. What is BQ? Velocity at position B. What is BP? Velocity at position A. If I put these values, my PQ will be, vector PQ will represent velocity at B minus velocity at A. What does it represent? Velocity at B minus velocity at A. In short, it represents change in velocity. What does it represent? Change in velocity. Let me call this vector as delta V. काय म्हणूया त्याला आपण? Delta V. Delta V is what? Change in velocity. So as particle moves from A to B, there is a change in velocity represented by vector PQ. Represented by what? Vector PQ. Again, if I want to find the acceleration, what is linear acceleration? What is the definition of linear acceleration? See, linear acceleration is change in velocity upon time when time is very, very small. Instantaneous linear acceleration. All of you are comfortable with this? Change in velocity per unit time is called as what? Instantaneous linear acceleration, provided the time is very, very small. Agree or not? हे माहिती आहे सगळ्यांना. बरं, इन मॅग्निट्यूड आय कॅन राईट linear acceleration. The magnitude of linear acceleration is magnitude of change in velocity upon change in time when time is very, very small. What is magnitude of this change in velocity? It is equal to length of the arc PQ. हे arc दिसते सगळ्यांना? Okay, length of the vector PQ. This is change in velocity. Okay, this is change in velocity. Agree? So you all can see the diagram as well as this expression. दोन्ही दिसतंय तुम्हाला एकाच वेळेस? करेक्ट? नक्की? बर, आता ही जी PQ आहे, ही PQ काय रिप्रेझेंट करतं? लेंथ PQ, चेंज इन वेलॉसिटी. व्हॉट डज लेंथ PQ रिप्रेझेंट्स? चेंज इन वेलॉसिटी. ट्रायंगल BPQ मध्ये जर मी रेडियनचा फॉर्म्युला वापरला, व्हॉट इज अँगल इन रेडियन? डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवायडेड बाय रेडियस. ओके, if I consider this PQ as a arc, this BP or BQ both having same length, I will consider this as radius. So angle delta theta can be written as, see on the board, delta theta can be written as what? Arc PQ divided by what? Radius. What is radius? BP or BQ. BP or BQ both have
same magnitudes. What are the magnitudes? V. BP and BQ are what? V. Agree? कळतंय सगळ्यांना? डेल्टा व्ही म्हणजेच काय? PQ. डेल्टा थीटा म्हणजे काय येईल या डायग्राम वरनं? PQ अपॉन V. So what will be PQ then? V into delta theta. What is PQ? V into delta theta. PQ means what? Magnitude of change in velocity. Okay. Magnitude of change in velocity. Agree with this? So what is PQ? V into delta theta. Agree? मग जर मी या ॲक्सिलरेशन मध्ये PQ म्हणजेच आपलं डेल्टा व्ही मॅग्निट्यूड ऑफ चेंज इन वेलॉसिटी किती आलं हे? V इंटू डेल्टा थीटा. हे जर या एक्सप्रेशनमध्ये टाकलं मला ॲक्सिलरेशन मिळेल का? बरोबर आहे. व्हॉट आय विल गेट? आय विल गेट ॲक्सिलरेशन. बघा मग आता इथे लिहितो मी. समोर लक्ष द्या सगळ्यांनी. What will be the linear acceleration now? See on the board. Linear acceleration is limit delta t tends to 0 delta v upon delta t. What is delta v? V into delta theta. What is that? V into delta theta. If I put it here, what will happen? V into delta theta upon delta t. V is a magnitude of linear velocity which is constant. I can take it out of the limit delta t tends to 0 delta theta upon delta t. हे ओळखीचं वाटतंय? हा काय प्रकार आहे? This is angular velocity, angular displacement upon time when time is very very small. So what I will get? V into omega. So linear acceleration in this uniform circular motion is coming as what? Linear velocity into angular velocity. V into omega. काय येतोय फॉर्म्युला माझा? V into omega. कळतंय? Also, if you remember yesterday we discussed V omega मध्ये काय रिलेशन आहे? V equal to omega r. मी जर ही V ची व्हॅल्यू ओमेगा r टाकली तर काय होईल बघा इथे. If I put V equal to omega r into omega, my acceleration will be omega r into omega. It will be omega square r. What will be acceleration? Omega square r. Or what is omega? V by r. Omega काय आहे? V by r. इथे जर ओमेगाची व्हॅल्यू V by r टाकली माझं acceleration काय होईल? V into V by r means what? V square by r. Even though I obtain these three formulas, all these three formulas have same meaning. बरोबर आहे? So acceleration for particle performing uniform circular motion has magnitude how much? V into omega or omega square r or V square by r. What is the magnitude? V into omega, ओमेगा स्क्वेअर आर किंवा V स्क्वेअर बाय आर. तिन्ही फॉर्म्युलांचा अर्थ काय होतो? सेम होतो. आय होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस. सगळ्यांना कळालंय काय? सो ज्या वेळेस पार्टिकल UCM और युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करेल, द पार्टिकल डू हॅव लिनियर ॲक्सिलरेशन. अँड व्हॉट इज द मॅग्निट्यूड ऑफ दिस लिनियर ॲक्सिलरेशन? जस्ट नाउ वी प्रूव्ड दॅट दिस मॅग्निट्यूड इज V ओमेगा और V square by r or omega square r. This formula is very well in our mind. Agree with this? कळतंय सगळ्यांना? Linear acceleration has a magnitude V omega, omega square r or V square by r. Is there any doubt left? No. Now acceleration is also vector quantity. Remember when we write the formula for acceleration in vector form, it was limit delta t tends to 0 delta v upon delta t, and my delta v is a vector quantity. My acceleration is also vector. So this acceleration is also vector. It will have magnitude as well as direction. What is the direction of acceleration? Same as the direction of change in velocity. जी डेल्टा v ची डायरेक्शन तीच माझ्या acceleration ची डायरेक्शन.
समोर डायग्रॅम दिसते सगळ्यांना. या डायग्रॅममध्ये डेल्टा व्ही चेंज इन वेलॉसिटी कुठल्या वेक्टरनं दाखवली आहे? व्हेरी गुड. कुठल्या वेक्टरनं? वेक्टर पी क्यू ने दाखवली आहे. कुठल्या वेक्टरनं दाखवली आहे? वेक्टर पी क्यू. सो वेक्टर पी क्यू रिप्रेझेंट्स व्हॉट? वेक्टर पी क्यू रिप्रेझेंट्स चेंज इन velocity. Is there any doubt left? Vector PQ represents what? Change in velocity. Vector PQ represents change in velocity. Correct? So जी वेक्टर PQ ची डायरेक्शन तीच माझ्या ॲक्सिलरेशन ची डायरेक्शन. आता ही डायग्राम काढताना मी डेल्टा थीटा भरपूर मोठा घेतलाय आपल्याला डिस्कस करता यावं, डायग्राम ड्रॉ करता यावी म्हणून. But when I am talking about instantaneous value, instantaneous linear velocity, instantaneous linear acceleration, my time factor is very, very small. So obviously my delta theta will also be very, very small. Look at this triangle BPQ. हा isosceles triangle आहे कारण BP आणि BQ कसे आहेत? इक्वल आहेत. हे दोन अँगल पण कसे असतील मग? इक्वल. जर माझा डेल्टा थीटा छोटा छोटा झाला म्हणजे हा बी एच्या जवळ आला, इफ डेल्टा थीटा बिकम स्मॉलर अँड स्मॉलर, किती स्मॉल? डेल्टा टी जर 0 होत असेल तर डेल्टा थीटा विल बी ऑलमोस्ट 0. हे दोन्ही अँगल इक्वल आहेत. हा अँगल छोटासा आहे, 0 आहे. या दोघांची सम किती यायला पाहिजे? 180 डिग्री. म्हणजे दोन्ही अँगल किती यायला पाहिजेत? 90 डिग्री. कळतंय? या ट्रायंगल मध्ये तीन अँगलची सम इज 180 डिग्री. दिस डेल्टा थीटा इज व्हेरी स्मॉल. सपोज इट इज 0, द सम ऑफ दिस टू विल बी 180 डिग्री. मीन्स बोथ ऑफ देम शुड बी 90 डिग्री. म्हणजे पी क्यू न या बीपीशी केलेला हा अँगल किती असेल? 90 डिग्री. बीपी इज अ टँजंट टू द सर्कल. टँजंटशी 90 डिग्रीचा अँगल केलाय म्हणजे या पी क्यूची डायरेक्शन कशी होईल? Almost along AO. कशी होईल? Almost along AO. So, as time is made smaller and smaller, my PQ will tend to become perpendicular to tangent or along the radius towards the center of circle. Look at this vector PQ. As PQ will come here, the direction will be along the radius and towards the center of circle. काय डायरेक्शन असेल? अलॉंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल. सो द लिनियर ॲक्सिलरेशन इज डायरेक्टेड अलॉंग द रेडियस टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल. अँड हेन्स दिस इज कॉल्ड ॲज centripetal acceleration. What do we call this linear acceleration? We call this acceleration as centripetal acceleration. We call this as centripetal acceleration. So for particle performing uniform circular motion, I repeat, for particle performing uniform circular motion, particle has linear acceleration. And what is the direction of that linear acceleration? Along the radius towards the center of circle. What is the direction? Along the radius towards the center of circle. What is the magnitude? V omega or V square by R or omega square R. कळतंय सगळ्यांना? काय शिकलो आपण याच्यामधनं? युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन ही ॲक्सिलरेटेड मोशन आहे. पार्टिकल UCM परफॉर्म करतो त्यावेळेस पार्टिकलचं ॲक्सिलरेशन होत असतं. बरोबर आहे? ॲक्सिलरेशन नाही झालं तर काय होईल? साधी गोष्ट आहे. ॲक्सिलरेशन म्हणजे चेंज इन वेलॉसिटी. माझा पार्टिकल जर वेलॉसिटी चेंज करायलाच तयार नाही, ही अशीच वेलॉसिटी राहिली त्याची, तो सरळ निघून जाईल. तो सर्कलमध्ये फिरेल का? सर्कलमध्ये फिरतोय म्हणजे वेलॉसिटीची दिशा प्रत्येक मोमेंटला काय व्हायला पाहिजे? चेंज व्हायला पाहिजे. मग जर वेलॉसिटीची दिशा प्रत्येक मोमेंटला चेंज व्हायला पाहिजे तर ॲक्सिलरेशन पाहिजे. कुठल्या दिशेमध्ये? अलॉंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल. काय नाव आहे त्या ॲक्सिलरेशनला? सेंट्रिपिटल ॲक्सिलरेशन. व्हॉट वी कॉल दिस? सेंट्रिपिटल ॲक्सिलरेशन. ट्राय टू अंडरस्टँड. इफ देर इज नो सेंट्रिपिटल ॲक्सिलरेशन, द डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी विल नॉट चेंज. मीन्स
the particle cannot move along the circle. Getting it? So without centripetal acceleration, the circular motion is not going to be possible. Do you understand this? Without centripetal acceleration, circular motion is not going to be possible. Uniform circular motion is not going to be possible. Now, in 11th standard, we talked about Newton's laws of motion, which tells us that every acceleration is produced by a force. Agree or not? Do you remember this? Every acceleration is produced by force. In order to produce acceleration A, in a body of mass m, how much force we require? Mass into acceleration. How much force we require? Mass into acceleration. Acceleration will not be produced without force. No force, no acceleration. So, a body performing UCM requires acceleration, that means it also requires force directed in same direction as that of acceleration. What is the direction of acceleration? Along the radius towards the center of circle. So what should be the direction of force acting on the particle? Along the radius towards the center of circle. How much force will be required? Mass into acceleration. So the force required will be m, acceleration is v omega, so force is mv omega or mv square by r or m omega square r. What will be the direction of this force? Along the radius towards the center of circle, and hence this force is called as centripetal force. What do we call this force? Centripetal force. What is the work of centripetal force? To produce centripetal acceleration. What is the work of centripetal acceleration? To change the direction of velocity of particle performing uniform circular motion. No centripetal force, no centripetal acceleration, no circular motion. म्हणजे अगदी सोप्या भाषेत सेंट्रिपिटल फोर्स हा सर्क्युलर मोशनचा करता करविता आहे. लिनियर मोशनमध्ये युनिफॉर्म वेलॉसिटीनं जर बॉडी मूव्ह होत असेल, देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. पण सर्क्युलर मोशनमध्ये बॉडीचा स्पीड जरी युनिफॉर्म ठेवायचा असेल तरी सुद्धा आपल्याला काय लागतं? फोर्स लागतो. त्या फोर्सला काय नाव आहे? सेंट्रिपिटल फोर्स. Whenever you see a circular motion taking place, there is some force which is always acting as a centripetal force. Let us take some examples now. काही एक्झाम्पल्स बघूयात आपण. जिथं जिथं आपल्याला सर्क्युलर मोशन दिसते तिथं प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला काय दिसेल? सेंट्रिपिटल फोर्स किंवा सेंट्रिपिटल ॲक्सिलरेशन. Acceleration is produced by force. So imagine if I have a stone tied to a string. दोरीला दगड बांधलाय आणि दोरीला बांधलेला दगड जर मी सर्कलमध्ये फिरवला, करेक्ट, दगड काय मोशन परफॉर्म करतोय? द स्टोन इज परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन. एग्री ऑर नॉट? विच फोर्स इज रिक्वायर्ड? सेंट्रिपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड. एग्री ऑर नॉट? इज देयर एनी डाउट इन दिस? विच फोर्स इज रिक्वायर्ड? Centripetal force will be required. How much centripetal force will be required? Oh, it is given by mass into centripetal acceleration. Which direction? Along the radius towards the center of circle. दोरीला बांधलेल्या दगडाच्या केसमध्ये this centripetal force is provided by tension in the string. ती दोरी जी ताणली जाते त्या दोरीमध्ये जे टेन्शन आहे ते कशाचं काम करतं? सेंट्रिपिटल फोर्स. जर दोरी तुटली, समजा दगड इथे आला आणि माझी दोरी तुटली, काय होईल? टेन्शन विल ॲब्सेंट, टेन्शन विल नॉट बी देअर, देर इज नो सेंट्रिपिटल फोर्स अँड माय स्टोन विल गो इन टँजेन्शियल डायरेक्शन. तो दगड कसा जाईल? जर तो दोरीमधून सुटला किंवा दोरी तुटली, आयदर केसमध्ये तो दगड कसा जाईल? त्या सर्कलला टँजेन्शियल. का बरं? नो सेंट्रिपिटल फोर्स, no centripetal acceleration, no change in the direction of velocity. Agree? Electron revolves around the nucleus also in a circular orbit. Agree with this? Okay, so Rutherford's theory says that
there is a nucleus at the center where all the positive charge of atom is concentrated, and electron, which is a negatively charged species, revolves around the nucleus in circular orbit. Correct? How can electron revolve around the nucleus in circular orbit? Because the electrostatic force between the nucleus and electron provides the required centripetal force. का बरं कळालं आमच्या रुदरफोर्डला की इलेक्ट्रॉन सर्कलमध्येच फिरत असला पाहिजे? कारण तो शांत बसला तर इव्हेंच्युअली न्यूक्लियस त्याला स्वतःकडे काय करेल? अट्रॅक्ट करेल. तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियसमध्ये पडेल. पण इथे हा इलेक्ट्रॉन सर्कलमध्ये फिरल्यामुळे हा जो फोर्स आहे इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स, तो काय करतोय? फक्त इलेक्ट्रॉनच्या वेलॉसिटीची दिशा बदलतो. जसं दोरीला बांधलेल्या दगडामध्ये ती जे टेन्शन आहे ती काय करतं? त्या दगडाची डायरेक्शन चेंज करतं. बरोबर आहे? एग्री ऑर नॉट? सिमिलरली इथे जो इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स आहे तो काय काम करतो? ऍक्ट ॲज अ रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स. काय काम करतो? ऍक्ट ॲज अ रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स. एग्री ऑर नॉट? कळतंय सगळ्यांना? सिमिलरली प्लॅनेट ज्यावेळेस सनभोवती रिव्हॉल्व करतात तिथे सुद्धा काय गरज आहे? सेंट्रिपिटल फोर्सची गरज आहे. बरोबर आहे? तिथे सुद्धा कशाची गरज आहे? सेंट्रिपिटल फोर्स. कुठून मिळतो तो सेंट्रिपिटल फोर्स? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन सन अँड प्लॅनेट. कशात मिळेल? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन सन अँड प्लॅनेट. बरोबर आहे? एखाद्या मोमेंटला जर सन ठरवलं, म्हणजे सन आणि प्लॅनेट दोघांनी ठरवलं की एकमेकांना अट्रॅक्ट नाही करायचं, तर मग तो प्लॅनेट त्या सनभोवती सर्कलमध्ये फिरू शकेल का? त्यांनी ठरवून काय होणार नाही. त्यांचं मास किंवा ग्रॅव्हिटी एकदम, लेट्स अज्युम दॅट गॉड हॅज क्रिएटेड दिस ग्रॅव्हिटी अँड गॉड डिसाइडेड इनफ ऑफ ग्रॅव्हिटी नाउ. ओके, आय एम फेड ऑफ विथ दिस ग्रॅव्हिटी. ओके, so if he stops the gravity, what will happen? The earth will no longer revolve around the sun in circular orbit. It will go tangential to the path. जसं गोफनमधनं दगड बाहेर पडल्यावरती तो टँजेन्शियल जाईल. बरोबर आहे? तसंच आमची अर्थ पण टँजेन्शियल निघून जाईल. ओके, कुठे जाईल मग ते काय माहीत नाही, पण टँजेन्शियल निघून जाईल. टेन्शन नाही राहणार. आपली गाडी सर्क्युलर टर्न घेते. ओके, गाडी आपण सर्कलमध्ये टर्न घेतो. तुम्ही सायकल सर्कलमध्ये टर्न घेता. गाडीचं जे इंजिन असतं ते एकतर फॉरवर्ड डायरेक्शनमध्ये फोर्स लावू शकतं किंवा बॅकवर्ड डायरेक्शनमध्ये. पण गाडी ज्यावेळेस टर्न घेते, सपोज असा कर्व रोड आहे आणि माझी गाडी चालली अशी कर्व रोडवरती, टर्न घ्यायचा आहे तिला, कुठला फोर्स लागेल इथे? सेंट्रिपिटल फोर्स लागेल. कुठल्या डायरेक्शनमध्ये? अलॉंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल. इज इंजिन ऑफ अ कार कॅपेबल ऑफ प्रोव्हाइडिंग सच फोर्स? गाडीच्या इंजिनला असा फोर्स नाही लावता येत. लावता येतो का? आणि म्हणून गाडीची टेंडन्सी काय असते माहिती आहे? स्किड व्हायचं, टँजेन्शियल जायची. तरी पण गाडी वळते सर्क्युलर ट्रॅकमध्ये. इथं कुठला फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणून काम करतो माहिती आहे? फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स अँड रोड सरफेस. कुठला फोर्स? फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स अँड रोड सरफेस. जर फ्रिक्शन नसेल टायर आणि रोड सरफेसमध्ये तर गाडी अशी सर्कलच्या बाहेर फेकली जाईल. पण फ्रिक्शनमुळे टायर आणि रोड सरफेसच्या रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोव्हाइड केला जातो आणि त्यामुळं ती कार सर्क्युलर रोडवरती काय करू शकते? ट्रॅव्हल करू शकते. जर रस्त्यावरती पावसाळ्यात पाणी सांडलं, वाळू सांडली आणि तुम्ही टर्न घ्यायला गेलात अशा रस्त्यावरती, ऑइल सांडलेलं असेल, गाडी स्लिप होते म्हणता तुम्ही, म्हणजे काय होतं? ॲब्सेन्स ऑफ फ्रिक्शन, सेंट्रिपिटल फोर्स नाही मिळाला, काय होतं? दगड टँजेन्शियली जातो, अर्थ पण टँजेन्शियली जाईल. तिथं आपल्या गाडीची काय गोष्ट आहे? ती सुद्धा कशी जाईल? टँजेन्शियल टू द सर्क्युलर पाथ. इट विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म सर्क्युलर मोशन. सो व्हॉट वी लर्न फ्रॉम दिस लेक्चर इज, whenever there is a circular motion, there is some force which is acting as a centripetal force. If there is no centripetal force, then circular motion will not be possible. Agree or not? कळतंय सगळ्यांना? What is the definition of centripetal force? For a particle performing circular motion, there exists a real force directed along the radius towards the center of circle, which produces centripetal acceleration, and this force is called as centripetal force. It is a real force.
Okay, if it is absent, then the particle will no longer perform circular motion. Clear with this? काही डाऊट येत आहे सेंट्रिपिटल फोर्समध्ये? सेंट्रिपिटल ॲक्सिलरेशन पण कळालं आहे सगळ्यांना? ओके, हे लिहायचं का आपण जरा वहीमध्ये? ओके, क्वेश्चन लिहा मग. Derive the expression for centripetal acceleration. Derive the expression for centripetal acceleration. In UCM. वाजले किती आत्ता? 7:10 वाजले. बरं, 7 किती? 12. डिराइव एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रिपिटल ॲक्सिलरेशन इन UCM. ठीक आहे. आधी UCM मध्ये ॲक्सिलरेशन का असतं ते पहिल्या पॉईंटमध्ये सांगायचं. आणि आता आपण 12वीची परीक्षा देणार आहोत, त्यामुळे गप्पा मारायच्या नाहीत पेपरमध्ये. ठीक आहे. मी तुम्हाला 2 दिवसात टेस्ट सिरीजचं शेड्यूल देतो सगळं 12वीचं. ठीक आहे. त्यामुळं पॉईंट वाईज आन्सर कसे लिहायचे. आता हा वन ऑफ द इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आपण बोलतोय. ओके, त्यामुळं काही लिहायचं नाही पेपरमध्ये. सो फर्स्ट पॉईंट बघा काय एक्सपेक्टेड आहे या आन्सरमध्ये, की का बरं UCM मध्ये ॲक्सिलरेशन आहे. फर्स्ट पॉईंट गोज लाईक दिस. फॉर पार्टिकल परफॉर्मिंग UCM, magnitude of linear velocity is constant. Magnitude of linear velocity is constant, but direction of linear velocity changes continuously. Direction of linear velocity changes continuously. Hence, particle performing UCM is in accelerated motion. ठीक आहे. आता डायग्राम ड्रॉ करायचे. ओके, डायग्राममध्ये एक सर्कल दाखवलं आहे. ओके, पार्टिकल UCM परफॉर्म करतोय अँटी क्लॉकवाईज सेन्समध्ये. आणि या अँटी क्लॉकवाईज UCMची अँग्युलर वेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे. किती अँग्युलर वेलॉसिटी? ओमेगा. दॅट इज व्हॉट वी मीन बाय UCM. करेक्ट ऑर नॉट? अँग्युलर वेलॉसिटी शुड रिमेन कॉन्स्टंट. So initially my particle is at position A. What is the linear velocity there? VA. In a short time my particle goes to position B. This angular displacement is delta theta. तिथे perpendicular draw केला. This is my velocity at position B. अतिशय सोपं आहे. 2 रेडियस वेक्टर दाखवलेत OA OB. दोघांनाही परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलेत. त्या परपेंडिक्युलर्सच्या लेंथ सारख्या आहेत. ठीक आहे. डेरिवेशनमध्ये कायम अशी डायग्राम काढणं अपेक्षित असतं. भरपूर डेरिवेशन शिकणार आहोत आपण 20 चॅप्टर्समध्ये फिजिक्सच्या. आणि त्या भरपूर डेरिवेशनमध्ये ही स्टँडर्ड मेथड आहे की तुम्ही डायग्राम नाही काढली आणि पुढं 2 पान रामायण लिहिलं तर त्याला 0 मार्क्स मिळतात. ओके, विदाऊट डायग्राम देर इज नो मार्क फॉर एनी डेरिवेशन. इट्स अ रूल. आता पुढे काय करायला लागतंय मला? आय विल शो दिस velocity at A from point B. हे 2 वेक्टर्स BP आणि हा वेक्टर एकमेकांना कसे आहेत? पॅरलल आहेत. त्यांच्या लेंथ पण सारख्या आहेत, एकमेकांना पॅरलल पण आहेत.
आणि हा ट्रायंगल जॉईन केला पी क्यू, दिस अँगल इज ऑल्सो डेल्टा थीटा. बरं, हे काय जे काढलंय त्याच्यामध्ये ज्या ज्या टर्म्स वापरल्या त्यांचे मिनिंग लिहायचे. दिस इज रेडियस ऑफ सर्कल आर. व्हॉट इज आर हिअर? रेडियस ऑफ सर्कल. ओमेगा, angular velocity of particle performing UCM. VA, which is represented by vector BP. What is this? Velocity of particle when it is at position A. बरोबर ना? VA म्हणजे काय? Which is also equal to BP. The vector BP represents velocity of particle when it is at position A. Magnitudes of linear velocity is constant. What is that? V. Delta theta is what? Angular displacement in a small time, delta t. So all the terms which are involved in this proof, okay, we have make a proper representation of that. Okay, this representation does matter. Finished with this? Okay. आता हे प्रूफ लिहिताना आपण सगळ्यात पहिल्यांदा काय करतोय बघा. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लिनियर ॲक्सिलरेशन, राईट डाऊन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लिनियर ॲक्सिलरेशन, linear acceleration A, vector A is given by what? Limit delta t tends to 0, delta v upon delta t. Where delta v is what? Change in velocity in time delta t. Write down next line. As particle performs UCM, with constant angular velocity omega, in anti-clockwise sense, as shown in figure, it moves from A to B in small time delta t. It moves from A to B in small time delta t. Linear velocities of particle are tangential to circles. Next line वर वेक्टर BP म्हणजे BP काढून डोक्यावर बाण टाकायचा. वेक्टर BP अँड वेक्टर BQ
वेक्टर बी पी अँड वेक्टर बी क्यू. लिहिता येत नाही बऱ्याच जणांना, मी सांगतोय ते. वेक्टर बी पी अँड वेक्टर बी क्यू रिप्रेझेंट्स velocities of particle at position A and B respectively. Velocities of particle at position A and B respectively. Next, in triangle BPQ, what can we say in triangle BPQ? BP plus PQ is equal to vector BQ. Agree? Triangle law of vector addition. All of you know this. So what is vector PQ then? Vector BQ minus vector BP. Therefore, vector PQ is delta V, change in velocity. Correct? Agree? From equation 1, what is acceleration? See, from equation 1, acceleration is limit delta t tends to 0, delta V upon delta t. Correct? This is the formula for acceleration. Do you remember this? You have written it in the notebook. Equation number 1. What is my delta V? It is same as vector PQ. So my acceleration is, magnitude of acceleration is limit delta t tends to 0, magnitude of delta V upon delta t. बरोबर आहे. मॅग्निट्यूड मध्ये इंटरेस्ट आहे मला सुरुवातीला ॲक्सिलरेशनच्या. सो डेल्टा व्ही ची पण काय घेतली मी? मॅग्निट्यूड. काय डेल्टा व्ही ची मॅग्निट्यूड? लेंथ ऑफ पी क्यू. पी क्यू इज सेम एज दैट ऑफ डेल्टा व्ही. From triangle BPQ, what is PQ? Change in velocity. Okay, the magnitude of change in velocity. Length PQ will be equal to what? See, delta theta is PQ upon BP. What is PQ upon BP is what? V. So what is PQ? कळतंय सगळ्यांना? V into delta theta. PQ is V into delta theta. This is a critical point in the derivation. Agree or not? PQ is what? V into delta theta. So I can put this value of PQ, V into delta theta. लिहिले? लिहिले सगळ्यांनी? So what will happen? The magnitude of linear acceleration will be limit delta t tends to 0, v delta theta upon delta t. V is constant. Magnitude of linear velocity is not changing, so it can be taken outside the limit, and this factor is omega. Okay, write down the reason here. Limit delta t tends to 0, delta theta upon delta t is omega, angular velocity. Agree or not? Correct? Further, V equal to omega r. So if I put it here, I get A equal to omega square into r.
correct? Omega is equal to V by R. So I can also write A equal to V square by R. If I combine all these three, A is equal to V omega, V square by R, or omega square R. All carry exactly the same meaning. This gives magnitude of my acceleration, isn't it? Okay, it is not the end of answer. Okay, many of you will finish your answer at this point. Okay, and you will get only 2 marks out of 3 because you only derived for magnitude of linear acceleration. You should also talk about direction of linear acceleration. So next line, direction of linear acceleration. Direction of linear acceleration. Okay, लिहा त्यामध्ये खाली. Direction of acceleration is same as that of direction of change in velocity. Direction of acceleration is same as that of direction of change in velocity. That is vector PQ. As delta t tends to 0, समोर लिहितोय मी, as delta t tends to 0, this is how we write it mathematically. Delta theta will also tend to 0. As delta theta becomes smaller and smaller, as delta theta becomes smaller and smaller, vector PQ will tend to become perpendicular. Vector PQ म्हणजे PQ च्या डोक्यावर बार. Vector PQ will tend to become perpendicular to BP. So, as a limiting case, when delta theta tends to 0, vector PQ will be directed along the radius towards the center of circle. Along the radius towards the center of circle. Hence, acceleration in UCM is directed along the radius towards the center of circle. Hence, acceleration in UCM is directed along the radius towards the center of circle, and it is called as centripetal acceleration. And it is called as centripetal acceleration. Okay, this is the end of your answer now. Okay, this is a 3-mark question. And you have to write in this detail. Okay, with this much clarity in your mind, then only you get 3 out of 3.
सी ऑन द बोर्ड नाव. समोर बघा सगळ्यांनी, गडबड नको आहे. बघा, सपोज माय पार्टिकल इज ॲट पोझिशन ए. व्हॉट इज द रेडियस वेक्टर OA? What is the direction of centripetal acceleration along the radius towards the center of circle? Okay, henceforth centripetal acceleration I will write as ACP. What is the direction along the radius towards the center of circle? So it is directed opposite to that of radius vector. So in vector form, see, in magnitude I can write it as omega square into r. In vector form it is written as minus omega square into r. Omega square will become scalar quantity. Omega is vector, but square of a vector means square of its magnitude. Omega square is scalar. So direction of AC and r bar, negative sign indicates they are anti-parallel or opposite to each other. येते लक्षात? रेडियस वेक्टरची डायरेक्शन आणि सेंट्रिपिटल ॲक्सिलरेशनची डायरेक्शन एकमेकांना कशी आहे? अपोजिट. किती अँगल आहे त्या दोघांमध्ये? 180 डिग्री. टिपिकल MCQs आस्क्ड इन CET एक्झामिनेशन. व्हॉट इज द अँगल बिटवीन दिस टू? 180 डिग्री. काय अँगल आहे? 180 डिग्री अँगल आहे सेंट्रिपिटल ॲक्सिलरेशन आणि रेडियस वेक्टरमधला. काय डाऊट यामध्ये आता? जर आपण असं लिहिलं सेंट्रिपिटल ॲक्सिलरेशन v²/r, तर मग वेक्टर फॉर्ममध्ये ते असं लिहायला लागेल v²/r इंटू r कॅप, अगेन मायनस साइन. वाय मायनस? r cap is unit vector along the radius vector. What is r cap here? Unit vector along the radius vector. ठीक आहे. न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला r ने मल्टिप्लाय केलं, काय होईल? -v² अपॉन r², r इंटू r cap. r is what? Magnitude. r cap is unit vector. What will happen? This will be vector r. काय असेल हा? वेक्टर r bar. झेपते सगळ्यांना? सो these are vector representations of centripetal accelerations. काय प्रकारे ते? वेक्टर रिप्रेझेंटेशन ऑफ सेंट्रिपिटल ॲक्सिलरेशन. ठीक आहे. अजून एक फॉर्म्युला आहे, AC इज V इंटू ओमेगा. चला या पण फॉर्म्युलाचा उपयोग करू आपण वेक्टर. आता हे तिघही वेक्टर्स आहेत. इथे काय होतं? v² स्केलर होता, r फक्त वेक्टर आहे. इथे काय होतं? ओमेगा स्क्वेअर काय होता? स्केलर. r फक्त वेक्टर होता. इथे मात्र तिघही वेक्टर आहेत. आणि अँगल काय तिघांमध्ये बघा. माझा v कसा आहे? टँजेन्शियल. बरोबर आहे. माझा ओमेगा कसा आहे? ॲक्सियल वेक्टर. आठवतंय कालचं लेक्चर? आणि माझा r कसा आहे? तिघं कसे आहेत एकमेकांना? म्युच्युअली परपॅन्डिक्युलर. कसे ते तिघं? म्युच्युअली परपॅन्डिक्युलर. म्हणजे तिघांमध्ये काय असणार आहे? क्रॉस प्रॉडक्ट. आता क्रॉस प्रॉडक्ट म्हटल्यावरती दोन पॉसिबिलिटीज. AC इज V क्रॉस ओमेगा किंवा AC इज ओमेगा क्रॉस V. दोघंही करेक्ट असतील का? नाही. यातलं एकच करेक्ट असेल. ते कसं ओळखेल मी? राईट हँड रूल. काय सांगतो राईट हँड रूल? जर मला हा AC पाहिजे सेंट्रिपिटल ॲक्सिलरेशन, तर हा काय पाहिजे माझा? फर्स्ट वेक्टर. सपोज मी पहिलं चेक करायचं म्हटलं V बार. सो फर्स्ट वेक्टर इज लाईक दिस. ओके. हे काय झालं माझं? ओमेगा, अँग्युलर वेलॉसिटी. थंब कुठे दाखवतोय? अलॉंग द रेडियस डायरेक्टेड अवे. इज दिस द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिपिटल ॲक्सिलरेशन? नो. सो इज इट द करेक्ट V क्रॉस ओमेगा? नो, इट इज नॉट करेक्ट. व्हॉट हॅज टू बी द करेक्ट? ओमेगा क्रॉस V. बरोबर आहे. व्हॉट इज द करेक्ट डायरेक्शन? ओमेगा क्रॉस V. सो इफ आय रिप्रेझेंट सेंट्रिपिटल ॲक्सिलरेशन इन वेक्टर फॉर्म, ओके, या तीनही फॉर्म्युलेज मला वेक्टर फॉर्ममध्ये लिहिता आले पाहिजेत. आले लक्षात? कुठले तीन बघा समोर. सेंट्रिपिटल ॲक्सिलरेशन इज -ω²r किंवा -v²/r इंटू r कॅप किंवा -v² अपॉन r² इंटू r बार किंवा ओमेगा क्रॉस V. काय ते सगळं आपण बोलतोय ते? These all are nothing but CET MCQs. Okay, of course they are directions of
uniform circular motion madla acceleration, but they are also typical multiple choice questions asked in your CET examinations. Okay, even though they are not in your textbook. Okay, some of them may be there. I have not seen it, but these are very important CET MCQs. So heading the representing centripetal acceleration in vector form. Representing centripetal acceleration in vector form. आणि या प्रत्येकाला मासनी मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल? सेंट्रिपिटल फोर्स. बरोबर की नाही? सेंट्रिपिटल फोर्सचं वेगळं कथा लावायची गरज नाही. So we'll solve one numerical based on this before we end today's lecture. Okay, करायचं question. Okay, take this problem. An object of mass 100 gram. An object of mass 100 gram move around circumference of a circle of radius 2 meter with constant angular speed 7.5 radian per second. Compute A, linear speed, B, force directed towards the center, म्हणजेच centripetal force. Okay, read the question carefully. See whatever things are given to you. There is an object of mass 100 gram. So in SI units, it will be 100 into 10 raised to minus 3, that is 0.1 kilogram. The angular velocity is given. किती आहे? 7.5 radian per second. What is the radius of circle? 2 meter. Correct? So what is the question A? Linear velocity. What is that? R into omega. Radius into angular velocity. So it is simply 2 into 7.5. That is 15 meter per second. Correct? And centripetal force
Okay, there are various ways, m omega square r or mv square by r, whatever method you want to calculate. M is 0.1, omega square is 7.5 square, r is 2. Correct? So do your own calculations. Okay, do calculations yourself, okay, and then check the answers on board. Okay, so very simple calculation. The centripetal force will be 11.25 Newton. Okay, make it a habit of writing correct unit. Next question. A car of mass 2000 kilogram. A car of mass 2000 kilogram rounds a curve of radius 250 meter. Rounds a curve of radius 250 meter at 90 kilometer per hour. At 90 kilometer per hour. Calculate angular speed, centripetal acceleration and centripetal force. Okay, so read question carefully and try to answer this. Okay, what is given to you? The car of mass 200 kilograms. So mass of a car is given to us. It is 2000 kilogram. Correct? Linear velocity is 90 kilometer per hour. Is it SI unit? So what should we do? We should convert it into meter per second. How? Multiply by 5 by 18. So it will be 25 meter per second. What is the radius of circular track? 250 meter. So what are the different questions? The first is angular velocity. Omega. What is omega? V is omega r. So omega is what? V by r. Correct? V is equal to omega r. So omega is V by r. So very simple calculation. V is 25, r is 250. It is 1 by 10 or 0.1 radian per second. Second question. Centripetal acceleration. What is centripetal acceleration? Omega square into r. Correct? So what is omega square? Omega is what? 0.1. 0.1 square is 0.01. R is 250. So it is what? 2.5 meter per second square. It is linear acceleration and not angular. So don't give the unit radian. It is meter per second square. And final question. Centripetal force acting on the particle. What is that? M omega square r. Mass into centripetal acceleration. Correct?
What is mass? 2000 kilograms. Centripetal acceleration 2.5. So it is 5000 Newton. What is the answer? 5000 Newton. This is required centripetal force. Correct. I will give you one homework question. Define centripetal force. Define centripetal force. Represent it in vector form. Represent it in vector form. And give examples of centripetal force. Give examples of centripetal force present in different circular motions. Give examples of centripetal force present in different circular motions. Okay. So what we learn about centripetal force, I will just conclude before I end this lecture. For a particle performing UCM, okay, centripetal acceleration is must. Or should I start like this? For particle performing circular motion, there has to be change in direction of velocity at every instant. To change the velocity, there has to be centripetal acceleration. For centripetal acceleration, there has to be centripetal force. It is a real force. It is a real force. What is the direction? Along the radius towards the center of circle. See, if you look at the direction of centripetal force and the linear velocity, the centripetal force is along the radius towards the center and linear velocity is tangential. These two are perpendicular to each other. So, this centripetal force cannot increase the magnitude of linear velocity. Can it increase the magnitude of linear velocity? No. Will the magnitude change? No. Will the kinetic energy change? If there is no change in kinetic energy, that means no work is done. According to work energy theorem, if there is no change in kinetic energy, and if centripetal force is the only force acting, that means no work is done by centripetal force. Or work done by constant force is, or this force, instantaneous work done will be force dot displacement. What is instantaneous displacement? Along the velocity. This is force. These two are perpendicular. So force dot displacement will be 0. So what is work done? 0. Centripetal force does not do any work. It doesn't do any work in UCM. What is the work done by centripetal force? The answer is 0. Centripetal force does not do any work in uniform circular motion. Okay, and hence there is no change in kinetic energy as particle performs UCM. Today we will stop up to this point. I hope you have understood circular motion up to this.